Jeremiah chapter 31 verse 25. Nakamis laga Bible de alsi lagya manukhange ami arobi takot ani dibo. Aro jun manukhan phuk lagigene alsi hoise tai khange ami phoda kurigene khabule dibo. Aji chosen scripture text to itu hobo. A weary world rejoices. Tuk naule to alsi thagya laga dunia prithvi khushi pai ase iniga kwadu motolop ki ase ami khan bhavna kuri sabo purana time de brahi bible laga history de kwadu hule dunia tu greco roman world greek aro roman laga rule hukum bhitor de hi thakise tuk paigina anthera de mon tukra alsi hoigina whole world thakise iniga biblical history hisab de bi koise naule the world history brabi itu nishina kwadu amikan kone politically socially economically religiously prithvi tu dunia tu ekdam anthera de bapte mon tuk hoigina alsi bra freedom azad napaigina ujala ne dikhigena anthera de hi thagi aise iniga biblical history de bodai amikhan pore. What is a weary world? Alsi wa laga tukba laga dunia kwa tu ki ase. A weary world is myself. A weary world is yourself. A weary world is all of us. Alsi wa laga dunia bole itu laga prithvi physical world dunia itu hi noy de hole bi ami laga jibon de apni laga jibon de isor na thagigena azad na pagena freedom na pagena anthera de papra ami khange pandigena phoda hoigena thaka itu logo de weary world iniga kobo pare itu karone achi jisu na thaka laga life to hole prithvi de dunia de Krista Jisu na thagigena thaga laga dunia to phari hoi jaise. Many lives have been broken today. Many souls are in sickness. Many homes, societies conflicted and broken. Society do hole phangya phangni, families to le do phangi jaise. Even the world is broken world, darkened world, gloomy world. Itu dunia te Kitabi shanti nai, muchala nai. Why? Kile? Because of the absence of Jesus. Jesus to nijor laga life din na thaka bra. In our souls, amika laga atma de Jesus na thaka bra. Bishi alsi aro tuk paigena amika laga life dunia do thagi ase. In this juncture, people in the world are looking for consolation and rest in their souls. Tai kan laga atma de idubra kun hi aigena shanti dibo kun manu hi aigena jivan de aram dibo who will come into the world and comfort and give consolation prithvi de dunia de kun manu hi aigena comfort kuribo shanti dibo aram dibo moram dibo itu hi bisari ase itu Christmas de prithvi dunia manu itu shanti tu kunbra tibole ase itu rokhi thakya laga homoi de jisu ahibole laga time bunchane de believers kan bisasi kan tu shanti anya laga krista tu ahi ase guina hi rokhise whose souls are waiting for the savior itu pachai dia jisu ahigena ami kan ki comfort kori bole itu hi rokhi thaka laga jamjar homoi de ami kan dagi ase de idu karni aji idu ami khan bhavna kuribole kotha ase baby Jesus who is coming to give us peace love and joy poritron moram shanti itu dibole jisu aha dole to bahuri jaise kinar de phirai dise aro nijer laga life nimite nijer family nimite nijer church to kinika phalobo dunia de kinika celebration to phalobo itu hi focus kurigena jai ase na hoy. This is a danger that we may forget the real message of Christmas. Achi itu karne. So a weary world refers to what else?
alsi hua laga dunia tukba laga dunia kwadu kiki ase koledu human burdened by sin. Jeremiah 17:1 de so the sin of Judah has been written by iron pen. Loha laga pen bra Judah manu Israel manu prithibi manu laga pap tu likhise inega kose ekdam tan apni laga pap tu bishi ase bishi bhari ase inega likhise kose pap ra hi phoda hoigina ami khan laga life जीवन तो थाकी आसे दे इनेगा बुझे suffering and troubles. John chapter 16:33 दे इदु दुनिया प्रा दिया लगा शांति निश्ना न होए होले भी आमी प्रा दिया लगा शांति तो होले दु कित्या भी खोदम नगुरा लगा कौन मानु प्रा भी चुची के ना लोई जाबोले ना पारा लगा शांति दिबो. In the world you will have tribulation but be of good cheer, I have overcome the world. Itu dunia laga bab, itu dunia laga tukhan sob tu ami tu jidishe. Itu bra I do not give peace as the world gives. Itu prithibi dunia bra dia laga shanti tu ekdin thakibo, ekdin tu chakra ulabo, ekdin gandogol hobo, ekdin maramari hobo, phangya phangyi hobo. Bolebi ami bra dia laga spiritual peace itu tu kon bra bi loi jawole na paribo. Aro ami bra itu dia do that is everlasting peace that I give to you. Apni khan ke dia itu ase. In the world of suffering and troubles, tuk taklif tu kun bra bi koile bi khodam nagora laga thake. Itu tu dunia laga bhari laga khang laga tuk taklif ase. Kintu Jisu bra ami bra shanti dia dole tu apni hosa ke loile itu tu kida bi khodam na hobo. Inika ami khan ke wa ami khan itu huni ase. Spiritual exhaustion. Joel chapter 2 verse 13 atma de bishi tukpa itu tu kini mide ase. Do not render your garments but render your broken heart, contrite spirit. Apni kapra phati kena apni kandi ase, apni tukpai ase, apni mon patli kuri ase bwado apni mon phangyai tu hi ami ke di dibi. Give me your broken heart, give me your contrite heart. Osa apni inner changes Pitor bra transform bra renewal do ami ke di dibina inega kuche. Longing for rescue. John chapter 14:27 day. Peace I live with you, peace I give to you, so do not be afraid. Ami bra dia laga shanti itu tu hole ki tapi khodam noha laga ase itu karne apni phui na puri bide inega kuche. Apni logo de rakhi dia ase apni logo de dia ase wadu kotha tu bishi tamor ase. Every soul that is longing for Jesus, every soul that is longing for salvation, Boritron bisara Jisu laga muram kosa bisara laga hidol bra bisari gena Jisu ke ja itu Christmas day hosa itu khan laga blessing tu dibole ase. What are the rejoicing aspects in our lives? Hope arrives and refreshing of the souls. Moi khan atma de replenish kuri dibo, sapha kuri dibo, aro akhadu ahi ase de goche through Christmas, through the coming of Jesus in this world. Divine presence of the Comforter, shanti dia, aram dia, Comforter who is Jesus. Taibra anya do hole do divine presence itu dunia pra dia laga itu blessing na hoye hole bi spiritual blessings itu shanti sob to le do tai sapha pobitro bra ami khan laga each and every life to visit kore goje. Rest in Christ by indwelling Jesus. Shanti to bhitor de thakibo kile every soul, every life that has Jesus, Jisu thakya laga jibon do hole hosa bra tar laga life de do hole aram do pabole ase goje. Shanti do morom do hosa true rest itu do pabole ase inika ami khan ke koi ase. A very world rejoices. Why? Because he brings that hope. Asha na thaka, akha na thaka laga life de tar itu ani ase. This is the message through the birth of Jesus, who is the Messiah. To taibra puriton, shanti, moram, aram, khushi du ami khan ke di ase. Dunia de thaki ase Jisu ke kinar de phelai de gena. Ami khan laga jibon de Jisu ke phelai de gena. Inigai thakile. Aji
challenging experiences te human life te itu kan bishi bhari hoigina dunia do ekdam alshi hoigina tuk pai gine hi thaki ase de aru itu apni aru ami laga life asina nai apni laga life ami laga life ti itu laga bhari bokhigina achitak berai thaki che bole do why not we seek Jesus this Christmas itu Christmas day Jesus ti bisar lo kile mane absence of Christ in our life means absence of peace love and joy itu Jesus to ami kan laga life te nai bole do shanti to na babo do morom do na babo do na hole khushi ko do na dikhibo itu karone aji itu Christmas day ami kan sopi khushi mani gena logoli mide tuk pai gena alsi hogena thaki ase bole receive Jesus in our own lives ami kan laga life te loi gena hi atma de itu Christmas day age paribo ni la isor laga kotha itu loi na ami kan sob ki share kore ase sobra punya kan sob bode ashirwad dibi amen